Say sadhu 3 times. අද අපි මේ ඔක්කොම ඔයාලට විශේෂයෙන් පේනවා සාමාන්‍ය බදාදා දවසට දකින්න නැති ඒත් අපේම හිතවත් මේ පන්සලේ හිතවත් අත්‍යම පන්සලේ මුල්ම කාලේ සමහරට අපි ඉපදෙන්නත් කලින් මේ විහාරස්ථානය ඇසුරු කරපු ඒ මුල් කාලේ ඉඳලා පටන් ගන්න ඒ සමාජිකින්ට ඥාති වෙන ඒ පෞලක පිරිස ඒ මේ ඉස්සරහින් වෙන ගුණපාල මහත්තයා ඒ වගේම සහෝදර පිරිස ජයසේන මහත්තයා නන්දාවති නෝනා ඒ වගේම ධනවති නෝනා මේ දරුවෝ 4 දෙනාගේ අම්මා නම somawathy ලංකාවේ හුඟා පාරම්පරික නමක් මම දැක්කා ගුණපාල මහත්තයා මට මේ අම්මගේ පින්තූරේ නාට්‍යක වෙලාවේ ඒ පුංචි අප්පු ඒ නම දැක්කා මට මතක් වුණා මගේ මාමා කෙනෙක් හිටියා මේ නමින් ඒ අපේ අම්මා කෙනෙක්. අද ඒ අම්මා අවුරුදු 94ක් වයස කාලයක් born in Malaysia in Taiping Malaysia Taiping නුවර ඉපදිලා ඒ සිංගප්පූරුවේ from Singapore to after father ඒ අම්මා සිංගප්පූරුවේ ජීවත් වෙලා ඇමරිකාවේ සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ නුවර විශේෂයෙන් ජයසේන මහත්තයා නන්දාවති නෝනා ගුණපාල මහත්තයා සඳහන් කරපු ආකාරයට ධනවති කියන ඒ බාලම දියණිය ළඟ ඉඳලා තියෙනවා. ඒ නිසා උදේ පාන්දර ගුණපාල මහත්තයා මට කතා කළා මම හිතන්න අපේ ලොකු ආන්දරන් ඉරංගෙන් නෝන්ලා ඇතුළු පන්සලේ සීලම දෙනාට ඒ නිසා අපි ඒ වෙලාව මම ගුණපාල මහත්තයාට සඳහන් කළා අද අපි මහා පින්කමක් කරන දවසක් බදාදා එක පැත්තකින් මම දැක්කා මේ අම්මා වාසනාවන්තයි මමත් ඒ අතින් වාසනාවන්තයි මොකද මේ පින්කම ගුණපාල මහත්තයා වෙනුවෙන් මට මේ බෝධින් වහන්සේගේ බලය කරන්න ලැබීම මහත්තයා මගෙත් එක්ක බොහොම හිතවත් ලංකාවට අනන්ත අප්‍රමාණ වතාවක් ගිහිල්ලා අපි ඉස්කෝල වලට වවුනියාවේ ගම් වලට විශාල උපකාරයක් කළා. ඒ නිසා අද දවසේ ඒ සියලු කාරණා දෙකක් අපේ අම්මා කෙනෙක් වැඩිහිටි අම්මා කෙනෙක් කියන හිතන. ඒ මෑණියන්ට පින් දෙනවා වගේම ඒ ගුණපාල මහත්තයා අපිට කරපු අප උපකාර සිහිපත් කරලා ඒ වගේ මේ ගුණපාල මහත්තයාගේ පන්සල මේක වැඩි දෙනෙක් මෙතන ඉන්න අපේ පන්සල නෙමෙයි. මේ මාවත් හම්බෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ මහත්තයලාගේ, මේ අම්මලාගේ, තාත්තලාගේ පන්සලේ. ඒ නිසා අපෙන් විය යුත්තක් මේ පන්සලේ මේ බෝධින් වහන්සේගේ මළුවේ අදට අවුරුදු 70ක් විතර වෙන. මේ බෝධින් වහන්සේගේ මළුවේ අද වෙනකොට අවුරුදු 94ක් වෙන අම්මට කරන පූජාව. අපි සියලුම දෙනාම එකතු වෙනවා. මම අපේ අයට කතා කළේ ඒක අපේ වැඩක්. ඒක අපේ අම්මා කෙනෙක්. අම්මා කියපුවාම අපේද තව කෙනෙක්ගේද කියන කතාවක් නෑ. Early morning, so early. It was my wake up call this morning. So Gunapal, who is standing beside me, Gunapal Mahathya called me, informed that the passing away of their mother in Los Angeles, in San Francisco, early morning about 3:30, right? The last. And it became because I immediately expressed, shall we hold a puja tonight to Pansakula, transference of merits. And the mother is 94 years old. As you could see, very elderly mother, born in Malaysia, Taiping, settled down in Singapore,
but together with the son, Jayasen, and the two daughters, Nandavati and Dhanavati. All those are very typical names in our culture. And immediately I appeal, can you please come back with your come here with family members? We want to hold a puja because an elderly mother belonged to us, a Buddhist mother. One Bhante in San Francisco, he went to see her yesterday, did chant Parit, blessing her, and he's taking care on all the funeral activities which will be held on Saturday, coming Saturday. And even I heard Gunapala Mahatya with his Gunapala, two of them are planning to fly to San Francisco as they were so closely knitted the family, the concept of mother. Therefore, please join. I'm very happy to see you all, and we are participants here. We do honor your mother, your grandmother, your mother-in-law. An elderly mother belonged to our community and the Buddhist religion, the Buddha's religion. In many ways, she is related to us. As I mentioned, Gunapala Mahatya together with family, with Mr. Jayasen, Sitanon, they all went to Sri Lanka with me to my schools, render so much of service to Sri Lanka, even to my family, so much. So I take it as under the Bodhi tree. This is the best place in Singapore, in our country, our living place, to show our gratitude, to remember something auspicious, good things. Even I have been teaching just now Buddhism, apply into your mind. Being children, think of your mother. The mother is alive. And think of the mother is a creator of the world. Think of the mother, she is the preserver of the world. That's our life. She created us, she nourished us, she protected us. So we are here to honor to that mother who had given us a life. We all join Gunapala Mahatya, and I believe that in America, though you have migrated, your life vitality is in Singapore, this temple, even for your grandparents, for your Achi Siya, they were the founders of this temple. Today you could see the meaning, very good meaning of having such giant and a place to show gratitude, especially because of planting of this Bodhi tree in 1930s. If I am not wrong, in 1930s, one of your grandfather was the initiating leader of this temple committee. Today we hold this memorial service in memory of one of the eldest mother of that family, late Mother Somawathy. When you take steps with me, chanting these words, see whether you can recall the memory. If you can go back to typing, you can recall the Isle of Mother in Singapore, you can remember how did the mother save you together with your father since childhood, from childhood. That's where this puja, that's where memorial service. Punchi Kali, Puruanna, Punchi Makali, Punchi, Punchi Apunigan, Abid Balamu, Punchi Makali, Ape Amma, Manko the Balagati. How did my mother look after me, saved me, supported me, looked after me, cooked food for me, took me? Then, how was it? If you remember, this is recognizing Buddhism as memorial service. When you are walking with me chanting, just we go round, one round, come and offer our offerings, then all other Buddhist friends will join. When you come here, please take note. What did the Buddha say? Mataviya Buddha.
Mata Viya Buddha. The mother is the Buddha at home. Gedara Budun Amma. If you see this elderly mother, you can recall your mother. You can remember your mother. Do it, please. It helps for all of us to make this sacred compound filled with so many mothers. Ammalagin piricha bodhin was bodhin maluak baru pat karanu. Mammage ammage hitanawa. E wage pin me ආදරණීය මෑණියන්ට අනුමೋದන් වේවා. With this, we all commence this puja now. You have to walk with me slowly, maintain your safe distance, and then chant with me. සියලු දෙනාම මේ කියපු දේවල් මතක තියාගන්න. You can stand up now. Please stand up. Enjoy chanting. And please remember subject matter today. අද අපි එකතු වෙච්ච කාරණේ මතක තියාගන්න. ඒ තමයි somawathy අම්මා. ඇමරිකාවේ සෑන් ෆ්‍රැන්සිස් නුවරේ ඉන්න දැක්කේ නැත්තම් මේ පිටුරු දිහා බලන්න. I think quite a number of you have not seen, and like family members. This photograph is that mother. May she attain happiness Nibbana. She liberated from all the pain and suffering. අපි සියලු දෙනාට මේ පින්කම හේතු වාසනාව වේවා. අම්මා තාත්තා ඊළඟ කළ නංගිලා මල්ලිලා පවුලේ සහෝදර සහෝදරියෝ දූ දරුවෝ හිතවත් ගුරුවරු සියලු දෙනාට මේ පන්සල ලංකාරාමේ අපි ජීවත් වෙන රට සිංගප්පූරු අසල්වාසී රටවල් ලෝකයේ මේ උපතින් නිදහස් වේවා. Think of everyone's well-being, especially our health, our protection, safety. Think of your family members, brothers, sisters, the other family members, children, teachers and friends. All of us, our well-being. As I know, you came to this temple, you are so brave today. We have more than 800 cases around us. Yet, we are being protected by the triple gem. Let us share these presents, these blessings with everyone to make this temple compound a blessed, free from this disaster. Our living place, Singapore, your working place, your friends, your house, your apartment, everyone in this country, neighboring country, the world at large, as the whole world is facing the worst disaster, the most painful happenings in the recent history. මෑත ඉතිහාසයේ සිදුවෙච්ච දරුණුම විපත්තිය. May all the living beings share these spirits, devas share these spirits. With this thought, we will commence our puja. Let us say sadhu again, and you slowly, please walk slowly with me. Complete your round. You see Bhante's offering, and follow Bhante's all the way to your seats and continue chanting. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava araham samma sambuddho viccarana sampanno sugato
ලෝක විදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒකස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිකං විඤ්ඤෝ ඉති සුපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ සාමිචිපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ යදීදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුද්ගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකසංසාරි ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදං සීනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි නමෝතං ගන්ධ සම්භාරයුත්තේන ධූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජනීයං තං පූජාවසනමුත්ත වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තති පූජයාමි සිරිපද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ච හෝතු පුප්පං මිලායාති යථා ඉදං කායෝ තථායාති විනාශං වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේසු පතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධි බුද්ධ රූපං
යස්ස මූලේ නිසින් විජයං ආකා අත්තෝ සබ්බං nyutam satta vanditam bodhi padakam imete mahabodhi lokanatena pujita aham pite namassami bodhi raja namassastute patamam bodhi pallankam dutiyam ca animisam tatiyam cankamanam siddham චතුත්ථං රතනාගරං පංචමං අජපාලං ච මුචලින්දේන සතමං සත්තමං රාජායතනං වන්දේ තං මුනි සේවිතං ඉන්දනීල වන්නපත්ත සේතකන්ද ආසුරං සත්තුනිත්ත පංකජාති පූජිතංග සාතනං Bodhi Namava Devarukha Sannivam Tam Visala Bodhi Padapam Namami Sabpada Ittavataca Amhe Sambhatam punya sambadam sabbe deva anumodanto sabba patti siddhiya ettavataca amhehi sambhatam punya sampadam sabbe bhuta anumodanto sabba sampatti siddhiya ettavata amhehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodanto sabba sampatti siddhiya sadhu sadhu sadhu. Gunapala Mahatya with family, can you come here? We are arranged some chairs for you. Put your hands together, fold your palms. You are still chanting. Come. Come to my right hand side. Outside. Here. You can be here. We shall chant together. Namami Buddham Gunasagarantam Satta Sada Hontu Sukhi Avira. You all please stand. You can go to one chair. Maintain safe distance. Again, because there could be somebody taking photo now. Not our camera. No, we have to stand up. No sitting. You have to stand up.
Puja not finished yet. Okay. All right, put your hands. Okay, all of you, please. We have not completed the puja yet. Let us chant together. Venaganda ukko. Venaganda. Kalpanaving. Mitama puja okaran. Still we are doing puja. Maintain your mind. Stick to that. We need lot of merits. We are in so much danger. Everyone. If you live tomorrow, it's a bonus. It's a bonus. Many countries there is no tomorrow. Today is the last day of many people. Today is the last day of staying at home. In many countries. In many countries, last day is today. Tomorrow, thousands of them no more. And today is the last day of many people living at home, end up in hospital. What about us? We do not know. Unlink. That means everywhere. How to counteract? This is the way. We are going to chant 2 lines. It's actually to build up. It's called booster. Buddhist booster. Chant together. Vandana karana me gaatha tika kiyanna. Please, karuna karana. Sielu denama ආරක්ෂා වේවා. May we be protected. May we be healthy. May we live long. May all the living beings be happy and hateless. That's this chanting. So we Namami Buddham Gunasagaram Tam Satta Sadavantu Sukhi Avera Namami Dhamman Sugatena Desitam Satta Sadavantu Sukhi Avera Namami Sangham Muniraja Savakam Satta Sadavantu Sukhi Avera Sadhu Sadhu. අපි දැන් බුදුහාමරට වන්දනා කරමු. We pay respect to the Buddha, but before that, there's something very inspiring things happened in front of my eye. What is it? I saw a lot of young, I think grandchildren, paying respect to this mother. It's very seldom today children respect parents like this way. It's a reality today. Very high number of parents don't get that respect. In fact, some of them disrespect. That's of the Bodhi tree. I was just looking at one, especially young. You can maintain this culture. This is called Buddhist ethics. When we have it, we are ethical human beings. Otherwise, just a human being. පූජාවට සහභාගී වෙන්න කරුණා කරලා ඒ වෙන පස්සට තියන්න. ඒ ටික අහගන්න ඕනේ. We have to see what is good thing. We are also going to pay respect to the teacher. Today seldom even the students respect teachers. It's happening the other way around. That's what this memorial service to me. It's revival of our culture, our civilization, අපේ ශිෂ්ටාචාරය. එකම දෙයයි අපිට සිංහලෙන් කියන්න තියෙන්නේ අපි හැදිච්ච මිනිස්සු ටික. එච්චරයි. very සරල සිංහල, simple Sinhalese, ethical group of human beings. Kneel down please. Those who can kneel down.
බුදුහාමුදුරන්ට වන්නේ සුත්තයි. පුළුවන් විදිහට දන්න ගහගෙන නේන කුයිසියල අත්තිකට තියා ඔගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ. ඒත් මට අම්මව පේනවා. මම බුදුහාමුදුරන්ට වඳිනවා මේ අපේ අම්මව ආරක්ෂා කරලා දෙන්න කියලා. I pay respect to the Buddha. It's my wish. May the Buddha protect this mother. Though the Buddha is not living in this world, the great compassion, the power still exists in this universe. It can protect her. Let us pay respect to the Buddha. යොක්කම එකතු වෙලා බුදුහාමුදුරන්ට වන්දනා කරමු. මේ ශක්තියෙන් බලයෙන් අපි ඔක්කොම මේ අම්මා ඇතුළු සියලුම ලෝකවාසී සත්ත්ව සතක් වේවා යහපතක් වේවා. By the power of this worship and homage, or veneration to the Buddha, may all of us be free from this disaster. May this wish be upon the people beyond our territory. We have more and more suffering. May the Buddha bless all the living beings. Vandana karam. Where is the Buddha with three power? Later, I'll get you to come here and transfer medicine. Then I'll go for the chanting books, Adinana, okay, can I have the chanting books? You're getting all of those who are here? Yeah. They are here. While you please be seated, we are going to recite the first sermon of the Buddha, followed by discourse on loving kindness, Karaniya Metta Sutta and Ratana Sutta, to generate merits and then we transfer merits later after chanting. We also have Madam Lan, remembers her mother, late mother Madam Limau Moy, late father Mr. To Kien Tion, late father-in-law Mr. Lim Si Kam, and late brother-in-law Mr. Pua Yong Se. Mr. Ng Sin Ming remembers late mother Madam Lim Shirley. Those siblings remember late brother-in-law Mr. Pua Yong Se. Mr. Tam soaking blessings for Madam Michelle Singh, Sofan's 43rd birthday, wishing her health and happiness. Madam Kui seeks blessings and protection for family and all loved ones. Madam Ko Pek Cho, blessings for Te Yu Juan, Go Chiu Bing, Go Yan Chen and Go Yu for good and happiness. Mr. To Yu Kion, blessings for Madam Ong Hong Chu for health, peace and happiness.
Madam Chu Giet Mui, blessings for Mr. Amtenda for good health and happiness, stable working life and blessings. And also Mrs. Shriyanti Karunaratna, birthday blessing for Master W. Ayodhya Induru Devendra on his 9th birthday for good health and happiness, and Master W.H. Navodhya Dinushan Devendra, blessings for good health and happiness, and also blessing for Shiromala Damayanti for good health. ඒක මම එකතු කරගන්නවා අද අපි දානයක් දුන්නා කොමුදු මහත්තයා අපේ පාසලට ගොඩාක් උදව් කරපු ඒ නෘත්‍ය ශිල්පී මැතිතුමන්ට පින් සිද්ධ වේවා මෙවන් අකල් මරණයක් නොවේවා කියලා. So remember the dancing father and daughter who came to our temple in our activities of Mooncake Festival, Lantern Festival, Chinese New Year gathering, Sinhala New Year gatherings. The father passed away 3 months back. And today is day of remembering in the morning. Sunday school parents, they had a memorial service offering to the monks. Let us offer these merits also, wishing you to be reborn among us. With that thought, we chant Dhammacakkappavattana Sutta Gunapala Mahatthala Thurokkum සම්බන්ධයෙන් පිරිත් ටිකක් කියන්නේ. අම්මා වෙනුවෙන් අම්මා අපේ බෞද්ධ කෙනෙක්, මේ පිරිත් අහපු කෙනෙක්, මේ පිරිත් හොඳට දන්න කෙනෙක්. The mother heard these discourses. She has affiliation and memory and familiarity. So let us chant these words, wishing her, may the power of this first sermon and the other discourses be upon our beloved mother. May she be our mother again and again to listen to these words of the Buddha. Namo tassa bhagavato arahato Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa evanne sutam ekam samayam bhagava varanasiyam viharati isipatane nigadaye tatra ko bhagava pancavakye bhikkhu amantesi deme bhikkave antapavajitena nase vitabbayo jaya kamesu kamas
සුකල්ලිකානුයෝගෝ හීනෝගම්මෝ පෝතු ජනිකෝ අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ යෝචායං අත්ත කිල මතානුයෝගෝ දුක්ඛෝ අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ ඒතේති භික්ඛවේ උභෝධන්ති අනුපගම්ම මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති කතමාචසා භික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධා නිබ්බානාය සංවත්තති අයමේව හරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝසේයදීත සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා සද්ධාමු සම්මා සති සම්මා සමාධි අංකෝ භික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති අයමේව භගවතෝ හරිය සත්‍යං ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ මරණංපි දුක්ඛං අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ යං කිංචන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිට්ඨේන පංචඋපාද නක්ඛන්ධා සුඛා ඉදං කෝපන වික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායං තණ්හා පෝදෝ භවික නන්දි රාග සහගතා තත්‍ර තත්‍රාවිනන්දිනී සේයදීත කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං යෝ තස්සායේව තණ්හාය අසේස විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුක්ති අනාලයෝ ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සේයදීදං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි
ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං අරිණයන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං සච්චිඥාතන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං අහතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පයිනන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සච්චිකාතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සච්චිකතන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී
Patipada Arya Satchan Bhave Tabbanti Me Bhikkhave Pumbe Ananussute Sudamme So Chakkum Udapadi Jnanam Udapadi Panya Udapadi Vijja Udapadi Aloko Udapadi Tangko Panidam Dukkha Nirodhagamini Patipada Arya Satchan Bhavitanti Me Bhikkhave Pumbe Ananussute Sudammesu Cakkum Udapadi Jnanam Udapadi Panya Udapadi Vijja Udapadi Aroko Udapadi Yavaki Vancame Bhikkhave Punesu Chatusu Arya Satchesu Evanti Parivattam Dvadasakara Yatha Bhutam Jnana Dassana Suvisuddham Ahosi Nevatavasam Bhikkhave Sadevake Loke Samarake Sabbrahmake Satsamana Brahmaniya Pajaya Sadeva Manussaya Anuttarang Samma Sambodhi Abhisambuddho Pacchanyasi Yathoja Khome Bhikkhave Ime Chatusu Arya Satchesu Evanti Parivattam Dvadasakara Yatha Bhuta Jnana Dassana Suvisuddham Ahosi Ataham Bhikkhave Sadevake Loke Samarake Sabbrahmake Satsamana Brahmaniya Pajaya Sadeva Manussaya Anuttarang Samma Sambodhi Abhisambuddho Pacchanyasi Jnananca Paname Dassana Udapadi Apupame Ceso Vimutti Ayamanti Ma Jatina Tidani Punam Bhavoti Itamocha Bhagava Attamana Panchavakkiya Bhikkho Bhagavato Asitam Abhinandunti Imasmin Cha Panameya Karana Bhanyamane Ayasmato Gondanca Virajam Vitamalam Dhamma Chakkum Udapadi Yang Kinci Samudaya Dhamma Sabbantam Nirodha Dhammanti Sadhu 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 අපි එකතු වෙලා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය සජ්ජායනා කරමු. Can you turn the books to Metta Sutta? Karaniya Metta Sutta, the discourse on loving kindness. And today, while reciting or before recital, one thing Gunapala Mahatyo, when you recite this discourse, you may come across a word Mata. In this discourse, the Buddha included the title given by the Buddha to a mother. It tells us, to teach us, to educate us that you want to see a human being among you, around you, in your network, a human being with loving kindness. Look at the title. It's not human being with love.
All of us are lovers. Is also not a human being of kindness. All of us have amount of kindness. It is to identify, recognize, to acknowledge a human being in our network, in our circle, who has this special virtue. කාටද මේ සුවිශේෂ ගුණය තියෙන්නේ මේ පොළවේ in this earth? Some mother. His mother. The mother is the embodiment of loving kindness. Something very special virtue discovered by the Buddha in the Buddha's interpretation. Is slightly dissimilar to the word love. It's loving kindness. The mother has it. And let us chant this discourse as a mark of gratitude to the mother. The Buddha had a great gratitude, that's the word hatred. So the Buddha included mother, father, mata, pita. During the deliverance of sermons, බණ කියන වෙලාවට බුදුහාමුදුරු අම්මා තාත්තා දෙන්න ඒ බණට ඇතුළත් කළා. The religion, the most popular religion about parents, you see, Buddhism. No doubt about it, all the other religions also, but you could see that how it became sociological, religious, doctrinal, even spiritual. That's what the Buddha said, that loving kindness. It's spiritual virtue. It's not just what we have. Lovers and haters. We don't know if there is such word. In the Jayasena Mahatya, Nandavati Nona, Gunapala Mahatya, Dhanavati Nona. ඔය හතර දෙනා සම්බන්ධ වෙලා නම් ඉන්නේ මේ පිරිස් සූත්‍රය බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ අපේ අම්මා somawathy අපේ අම්මා වෙනුවෙන්. All of you can consider, have a feeling that the Buddha dedicated this discourse to your mother. What a great thing. Please join us to chant Karaniya Metta Sutta. We also would like to say big thank you to William Hart, Mr. Tony T, and Mr. T, Charles, and all of them. Madam Lim Leong Kiao, Madam Diana, Bernard Lee, and all the family members on a Lakshmi restaurant. And also the donors, Mr. Vincent Tang, Mr. Yocha Sen, and all those donated these food items and those things. And the helpers and supporters today, Lions Club, Madam Linda Tang, David Lee, and Gurumit Singh, and all the friends. We also remember Manukulatna Mahatya, Mrs. Kusuma Manukularatna, Mrs. Karunavati De Silva, Mrs. Haseline Williams, Mr. Robert Cho, Sheila Williams, Madam Somawathy Pereira, Mr. Dananda Pereira, Madam Tili Vijayaman, Mrs. Annie Chua, Mr. Robert Williams, Mrs. Rangani Williams, Mrs. Kisa Mendes, Madam Christine Lim, Ms. Jenny Young, Mr. Siri Amarasuri, Madam Rita De Silva Amarasuri, Madam Ong Hong Cho, Mr. Patrick Pereira, Mrs. Manil Pereira, Madam Asoka Jinadasa, Mrs. Chandra Gunapala, Madam Dayavati Matthew, Mrs. USD De Silva, Madam Tan Soim, Mrs. Elton Nandadasa, Mrs. WBS De Silva, Mrs. Sirimal Manavadu, Madam Wong Lai Fong, Madam Levi King, Mr. Anil Kumar Naik, Mr. Max Dharma Sirivardhan, Madam Rosie Heva, Madam Julie Lim Swiling, Mr. Liao Singh, Madam Shriya Jaiman, Mr. Liao Liang, Mr. M.A. Susil Gamini, Mr. Ganapati, Ms. Rosemary Brampi, Mr. Nijayanta De Silva, Mrs. Dorothy Fonseca, Mr. Sudanta Bulugahapitiya, Mr. Vansanatha Bulugahapitiya, Madam Sandy, Mrs. Marilyn Patricia Malasena, Madam A.D. Gunavati, Mr. M.A. Sunil Anand, Madam Irene Wong, Mr. H.G. Gunasena, Mr. Duranka Viran Jayasingh, Mr. Shanaka Sandarwan, Master G.D.
Prashasti, Mrs. D.M. Yasomani K. Ranasinghe, Mr. Sunil Kennedy Brampi, Madam Lata Jayasinghe, Miss Cynthia Ling. You may hear these names. We announce at least few days a week many of our elderly fathers and mothers. And also, it's very good to see you. As we see today, we also chant thinking of the children here, as I mentioned, Madam Premalata, Steona and Vasuka Devi and Jayante De Silva, Chandra De Silva. It's a Darshani, and Gamini and Nicole and Lena and EPK. Sorry for my announcement. Loving grandchildren and children together we chant. අපි හාමුදුරුවෝ දෙන්නත් පන්සලේ එකතු වෙනවා. ඒ ආදරණීය අම්මා වෙනුවෙන් මේ පිරිත් සූත්‍රය සජ්ජායනා කරන්න. මොන පොතේ ඉන්න ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙන්න. It's our appeal to all of you. Hundreds, sometimes thousands you join through Facebook. It's a time to bless whole world, wishing everyone to be well and happy. And also not to hate, not to revenge, not to do any harmful thing to any living being, as all are in trouble. Good enough. As I'm using mic, otherwise you can see my plaster is hanging around my neck. All of you have already plastered your mouth. You are not in comfort. All of you are in difficulty. Good enough to understand. As long as your mask is around you, please understand, all of us are in pain. මේ මුඛවාඩම දාගෙන ඉන්න තාක් ඒ වෙලාව ඉවරනකම්වත් සද්ද නැතුව කරදර නොකර ඉන්න. පුළුවන් නම් පින් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ ලෝකේ හොඳ ලෝකයක් පාටපත් වෙයි. Let us think of everyone's well-being. Sabbe satta bhavanta. Karaniya matta kusalena yantam santam padam abhisamicca sakko ujoja sojoja suvajoja mudu anatimani santusakoja subaroja appagiccoja sallavukauti santi priyoja nipapoja appagabbo kulesu ananugindo naca buddhang samacarekin yena vinyo pareyo pavadeyo sukhino vakemino hontu sabbe satta bhavantu sukhipatva yeke cipana bhutatti tasava thavarava anavasesa digavaye mahantava manhimarassakanukatula dittavaye additthaye ca dure vasanti avidure bhutava sambhavesiva sabbe satta bhavantu sukhitatta naparo paramiko bheta nati manyeta katta chinangkanci vyarosana patika sanya nanya manyassa dukkha micceya mata yataniyam puttang ayusa eka putta manurakke evam pisa abhudesu manas
සම්භාවයේ අපරිමාණ මෙත්තංච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං උද්ධං අදෝච තිරියං ච අසම්පාදං අවීරං අසපත්තං තිත්තං චරං නිසින්නෝ සයානෝ යාව තස්ස විගතමින්ධෝ ඒතං සති අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාව දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවාදස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේයගේදම් නහි ජාතුගබ්බසේ පුනරේති ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති සාදු සාදු සාදු. ගුණපාල මහත්තයා එන්න කට්ටියම මෙහාට. සුදු කොහොමද මහත්තයා අර පැදුරක් ගේන්න කො පැදුරක් ගේන්න දිගේ පැදුරක් ටික ඉන්න පෙම්බාජනේ ඔය ටික ඔක්කොම අරගෙන. Can all the family members come here? Bring a mat, please. Padakilla. Those who can, is that okay? You can sit on the floor for a while to transfer merit to mother. Yes. Yeah. Come, please come. Gunapala Mahatya. You have to sit down, Pulwani. For a while. Please come, family members can sit here. Come, all of you can sit behind. Can go some, can go. Yes, another one. Mahatya, you can take a chair and putuwa gena Mahatya. Padi putuwa karangena Mahatya. Others can come. All the others, please come and sit in front. Can sit behind. Open the white cloth now. All of you can hold it. Take it. Just Can you?
I spoke in Sinhala for the mother too, right? Because the Buddha said, what did the Buddha say? When we transfer merits, see whether you can communicate that person of that person's popular language. He said even in one discourse, it's called Petavatu Vannana. The mother could be here some. She may be here now. Grandma could be watching you now. It's possible. It's all depend on how well you are related to each other. That's what the Buddha said. Parents, they live us biologically, physically, but they don't live us psychologically. That's how, I do not know whether you have been to Sri Lanka. Have you been to Sri Lanka? Not yet. Okay, after Corona I'll take you. So what happened? You have to go to Sri Lanka. What should you do? When you go to Sri Lanka, you go to Tooth Relic Temple. I told Gunapala Mahatya, you want to see Tooth Relic, no sure. You may see the oldest Buddhist book in the world. The oldest Buddhist book. About 900 years old. But it is in ola leaf, not in paper. You got the point? You can be very proud about it. The oldest Buddhist book is in Kandy Tooth Relic Temple. What is this book? It's about previous birth stories of the Buddha. 550 birth stories of the Buddha. We traditionally, we Sri Lanka, we call it Jataka Puttvahansi. Jata means birth, Ka means to do. The stories of the birth of the Buddha. Then, why it is very relevant to this event today? The Buddha in each story, when the Buddha concluded the story, revealed something. What is it? 550 birth, same mother. I don't know whether you believe in it. 550 birth, the same mother. Recycling. This is only one life you are having. Like, the mother is 94 years old, right? It's one period of time. If you just say that life is 100 years, 500 birth mean at least 50,000 years, right? To maintain 50,000 years relationship, even 50 minutes we can't do nowadays. Right? 50 minutes. Just to hold on to similar constituent and affection. Have you ever experienced to maintain that the same affection 50 minutes continuously? 50,000 years. That's why the Sri Lankan Buddhist monk wrote that book. It was written 2026 years before. Those days, no internet, no Facebook, no IT, got only I, no T. That's true. The monks only can see clearly. Now only T, no I. They wrote it, they wanted. The later period like us, this is the life of the Buddha. What do you see the special, very special thing? Mukaddami Buddha Charita Dakin Nitir Lokomade, Ekamata Taikamama, same mother, same father, 500 birth. What was the relationship? That's what just now I told you. It's loving kindness. If you say, I love my daughter, tomorrow you hate your daughter. That's the nature of love. If you have loving kindness to your daughter, you never hate. Even if they hate you, you never hate them. That's loving kindness. Which we don't have so easily, right? Which we don't have so easily. That's what the mother
මේක මටත් වටිනවා. You are well educated today, so popular, so rich, so recognized in the world. It's because of mother. Still this life belongs to parents. Doesn't belong to anybody else. මේ ඇඟ තාමත් අයිති අම්මට. This is sacred body. Holy body. Where we were? කොහෙද හිටියේ අපි? We were inside this. In the womb. That was the precious, the most delicate, and the most dangerous period of our life. Just slightest mistake, the baby gone. They didn't make it. The mother didn't make even a slightest egg. That's why you are here, I am here. Well, that's a body. To me, you can have it. That's why you know Guru Paramahantya. The Buddha's biological mother passed away 7 days time. Buddha didn't get the chance to really understand. Only 7 days maybe how to understand. The mother passed away. But there was another mother, the Buddha's mother's sister, looked after. What happened? She became a nun and she wanted to pass away before Buddha. She came to the Buddha, sought the permission, asked the Buddha, I want to die now. Can I? Buddha said, okay, because enlightened mind. And then what happened? She came to see the Buddha. Buddha was sitting like that. And she paid respect to the Buddha, started walking. The Buddha got up from the seat, walked behind her. We never heard any incident that Buddha walked behind anyone. Everyone walked behind the Buddha. හැම කෙනෙක්ම බුදුහාමුදුරුවෝ පිටිපස්සේ ගියේ. The walk few steps. And what did the Buddha do? You know the Hamdru has පාත්‍රේ නේද? Alms bowl, the monks consume food. The Buddha gave this alms bowl to the attendants Ananda. Cremate my foster mother's body. Collect the ashes into my alms bowl. Go and enshrine it in the pagoda. This is what the Buddha practiced. That's how always I appeal. Her ashes are the sacred relics to us. What else is relics? Of course, the Buddhas, the Arahantas. Ratan Mahansalage Buddhahampurange Data. We don't know tell. But to the children, even after the cremation of that's sacred, that's the energy created my life. Isn't it? So that's why we collect it in Sri Lanka sometimes. I wish you can go, have a time, go there and participate. Hold this white cloth with both hands. Let us offer this piece of white cloth following the tradition. But the most important thing, what is it called? Important thing, bringing the memory into your existence now, to the presence, and then offer this piece of white cloth to the Hamdru. You all can join. Put your hands together. Read after me these 2 lines to offer Mukuhamdru and me, and to the Mahasangha members this possible. Imam mataka vattang bhikkhu sanghassa dema. Imam mataka vattang bhikkhu sanghassa dema. Imam mataka vattang bhikkhu sanghassa dema. Sadhu, sadhu, sadhu. Amma venuwen, on behalf of mother, you offered it and roll it back. Just roll it back. Just roll it, can just.
can put your hands together. Going to further. Sadhu Kyandukar, please say Sadhu. If you can chant this stanza, please chant. Put your hands together. Anicca sankhara uppada vaya dhammino uppajjitva nirujjanti te sammupa samo sukho aniccavat sankhara uppada vaya dhammino uppajjitva nirujjanti te sammupa samo sukho aniccavat sankhara uppada vaya dhammino uppajjitva nirujjanti te samupasamo sukho. Sadhu Kyandai. Can you hold the kettle now? We are going to transfer merits. Can look at the photograph of your grandmother or mother. Apahu balanda. Jayasena Mahatya, Mandawati Nona, Gunapala Mahatya, Dhanawati Nona. ඔගොල්ල සියලු දෙනා වෙනුවෙන් අපි අද අපේ පන්සලේ අම්මට පින් දෙනවා. මම නම් මට හොඳටම තීරුණා ලොකුම පින්කමක්. I felt it is so grand meritorious deed. I feel it honor for me to conduct it with Hamduru to generate merits and transfer merits. Our puja, our Bodhi puja, offering of these things, and also chanting Dhammacakka Sutta, Karaniya Metta Sutta, and the presence of all the Buddhist friends. Thanks all the Buddhist friends. An elderly mother, that's good enough. Just conceptualize. හොඳට ඇති අපේ අම්මා කෙනෙක්, වැඩිහිටි අම්මා කෙනෙක්. අපි අද එකතු වෙලා අම්මා කෙනෙකුට පින් අනුමෝදන් කරනවා. Think of all those names I have been, and I announce the names. May all the departed relatives, especially the somawathy mother, be with us. I think you don't mind, right? We have already spent more than 1 hour. In my country alone, more than 10 people died during this 1 hour. Yes. That's the situation there. Even neighboring countries. If we count this hour, thousands of them could have died because of this COVID. Let us include them also. Because all this happens due to human errors, greed and hatred. They should not die at this moment. Let us make this offering a great offering, thinking of all the living beings' well-being, all the departed relatives and friends, and even non-human beings. Those are being slaughtered by human beings. May they share these merits. Triple Gem bless them. Bodhisattvas guide them. Devas protect them. Remember my story. If you would like to have this mother in your life, you can have that wish. May she be my mother, my grandmother, my mother-in-law. We wish, please come back, not to San Francisco, come to Singapore. We need elderly mothers. When we have one elderly father or mother, we really feel it is very auspicious. Very auspicious. That is called Theravada tradition. In the presence of the Maitreya Buddha, may you attain happiness Nibbana. Hold the kettle, you can put your hands together. And can you please chant together? Idamme ñātīnaṁ hotu. Gātāව කියන්න කට්ටිය අයියෙන්. Chant together friends. Idamme ñātīnaṁ hotu. Sukhitā hontu ñātayo. Idamme ñātīnaṁ hotu. Sukhitā
idam me ñātīnam hotu sukhita hontu yatavāri vahā pūrā paripūrenti sāgaram evameva pētānaṁ upakappati unname udakam vattam yatha pavattati evameva ito dinnam kappati ayurārokya sampatti sakka sampatti me ato nibbāna sampatti mināte samicchatu. ගුණපාල මහත්තයෝ දැන් මේ කෝප්පේ වතුර තිබුණේ නේද? නෑ නේද? තිබුණේ නේද? දැන් පිරුණා නේද? Is it empty cup, right? Why did you pour it until overflow? When you give water to somebody also like this, you pour until it overflow? No, right? That's what the Buddha said. If your mother asks something, give more than asking. Understand? She asks $1,000, give 10,000, eh? Not 900. Yeah, that's the meaning. It is for you to remember when you ask milk from the mother. She didn't say that, okay, today only 1 liter, right? She didn't say. We drink as much as, we eat as much as we can. That's the meaning here. When you want to give something to parents, give abundantly. Right? You can learn this lesson. Your parents are living now. Or even when you want to think of them. Right? So thank you very much. Put your hands together. සියලු දිනාට අපි සිද්ධ වේවා. ගුණපාල මහත්තයා අපි පාසලේ කෙනෙක්. මේක මේ අමුත්‍යක් ආගන්තුකයෙක් නෙවෙයි. සියලු දෙනාම එකතුලා කළ යුතු පින්කමක් කළේ. ඔය සියලුම දෙනාට පින් දෙනවා හැම බදාදකම එන අපි රතන සූත්‍රය සජ්ජායනා කරලා කරණීය සූත්‍රය සජ්ජායනා කරලා අපිට කලින් හිටපු අම්මට පින් දුන්නා. මේක කරන්න හිත සිතින් හැම කෙනෙක්ම සූදානම් වෙන්න ඕනේ මේ පන්සලේ. උද මම නෙවෙයි මේ පන්සල. ඔයගොල්ලන්ගෙත් වැඩි දිනෙක නෙවෙයි. මෙන්න අයිතිකාරයෝ. They are the owners of this land. They are the owners of this land. We are living in their land. We survive. We maintain it. This is what the Bodhi tree. Today, actually, this evening, we put it into extraordinary meaning. Our forefathers could be very, very happy. Even this mother. Thanks, Gunapala Mahathya and all of you for presence here with short notice, but it made a very good thing. This is what I also made effort to make this photograph urgently. That's we want to see her, to make it very live, together with all our Buddhist friends. We wish you all, සියලු දෙනාටම කායික මානසික සුවය සැනසීම සතුට දීර්ඝායු සම්පත්. මේ ලැබෙන පින්වලින් මේ දෙන පින්වලින් ශක්තිය කිසිම දුකක් කරදරයක් ඔයාලට නෙවෙයිවා. මේ ආපයට දරුවන් පවුලේ සියලු දෙනාට. Wish you all health, wealth, protection, peace, happiness and goodwill. All of us are at loss. We even don't have a freedom to breathe in. Open air but cannot breathe in. We have to shut our nose. Look at it. So that's why we let us wish. May we be free from this great loss and disaster. Many people beyond our territory suffering nearly 16 months, 12, 14 months. May the merits be upon all of us for our health, wealth, protection, peace, happiness, goodwill, good life, to do more good, to help more. Triple gem bless us, Bodhisattvas guide us, Devas protect us. In the presence of the Maitreya Buddha, may we all attain happiness Nibbana. Put your hands together. Abhivadana Silissa Nityam Buddha Pachai Chattaro Dhamma Vaddanti Ayurarogya Sampatti Sakka Sampatti Mevacha Ato Nibbana Sampatti Minati Samicchatu. We pay respect to the Buddha to conclude our evening gathering.
can spread a little bit to that side. Open the mat. Okay, kneel down. Those who can kneel down and pay respect to the Buddha. සියලු දෙනාව වන්දනා කරලා මේ පින්කම අවසන් කරමු බුදුහාමරන්ට. If you can pay respect to the Buddha, respectfully do it once again. Since 7:30 or 6:30 we have been here even earlier. May all the merits be upon all of us. Temple compound to make it a very peaceful temple, peaceful Singapore, healthy temple, healthy Singapore, healthy world. May all the living beings be well and happy. Again, may this great mother, somawathy, may she attain happiness and nibbana. With this thought, worship the Buddha with 3 bow. Vandana karana. Please be seated again to chant Ratana Sutta. Pushpa Mahatyo, wait Mr. Lam, can get ready, giving the herbs now. Come and sit down. Pushpa Mahatya. Please sit down. You know something, before you seated, we start, come sit down. Normally when you have funeral, you cook vataka and karola, right? Okay, that's right. I cooked it for you, but something special. It is in, see in the red bag, but only vataka, no karola. Because karola is not Buddhism. Pumpkin is Buddhism. Dry fish is not Buddhism. So therefore, very traditional vataka curry is there. So as you want to fulfill it also, we did it, but no karola because this temple is vegetarian. Now you can sit down, we chant Ratana Sutta. Yani devotani samagatani Brahmani vaya niva antarike Sammeva Buddha sumana bhavantu ato vikkacca sunanto vasitam Tasmai bhutani sameta sabbe Nittam karota manusya pajaya Divaca raktoca haranti balim Tasmai nekakka ambamanta Yang kinchivit Tang idavauram va Sanghe suayam ratanam panitam Nano samang titathāgatena idam vibuddhe ratanam panitam Itena saccena suvattiyoto kayam viragam amatang panitam yadat yagasakya muni samahito natena dhammena samattikinci idam dhamme ratanam panitam itena saccena suvattiyoto Yam Buddha Siddho Parivannai Sucing Samadhimana Karikanyamau Samadhinatena Samona Vijjati Idam Pidamme Ratanam Panitam Etena Saccena Suvattiyoto Ye Punggala Atta Satam Pasatta
චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස ශාවකා ඒතේ සුදින්නානි මාපලානි ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිකං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු ඒසුප්පයුත්තා මනසා ධම්මේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතිසාසනං තේ පත්තිපත්තා අමතං විගය්‍ය ලද්දා මුදානින් බුද්ධින් පුඤ්ඤමානා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යතින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝ සියා චතුබ්බිවාදේභි අසම්පකම්පියෝ තතෝපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සත්‍යානි විස්සස්සති දාම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු ඒ අරිය සත්‍යානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති පුසප්පමත්තා නතේ භවං අත්තමන්තාදියන්ති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තය සුධම්මා ජයිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපි යදත්ති කිංචේ චතුරපායේ පිච්ච විප්පමුත්තෝ චචාභිදානානි අබ්බෝකාතුං ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කිංචාපි සෝකම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසා අභම්බෝසෝ තස්ස පටිච්චාදාය අභව්වතාදිච්ච පදස්ස උත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනං නීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති වනප්පගුම්භේ යථා පුස්සිතංගේ ගිම්හාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්හේ තතෝපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිම්බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරාහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි දම්පි බුද්ධේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කීනං පුරාණං නවං නත්ති සම්භවං විරත් චිත්ත
ආයතිකේ බවස්මින් තේකී බීජා අවිරුල්හි චන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යථාය පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඊතේන සච්චේන සුවක්ඛිනෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාමි සුවත්ති හෝතු යානි භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තරික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාමි සුවත්ති හෝතු යානි භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තරික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාමි සුවත්ති හෝතු ඊතේන සච්ච වංජේන දුක්ඛාපසමින්තු තේ ඊතේන සච්ච වංජේන භයාපසමින්තු තේ ඊතේන සච්ච වංජේන රෝගාපසමින්තු තේ සාදු 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 සිද්ධ වේවා ගුණපාල මහත්තයෝ එනවද මෙතෙන්ද come can I convene all the family members to come here I want to take a photograph with your mother okay අතින් දෙන්න පුතු දෙක පිටිපස්ස please come all the family members those gurupala you want to stand there okay others please come my children you are very grand please come push this chairs to this chairs to the back please come yes very good අර මගේ ෆෝන් එකක් ගන්නකො බලන්න කොම්පියුටර් අරගෙන ෆොටෝ එකක් ගන්න මේක නැතරද can you stand up together and say sadhu 3 times to say thank you to each one sadhu sadhu you know the somebody behind you cannot no don't block the cannot block the photographs yes you have to yes I want to see somebody yes put your hands together like this it's very good in front of the Buddha mother will be very happy wish next life also we be together right in Singapore St. Michael Road there okay that's a wish video